அனைவருக்கும் வணக்கம். மீண்டுமாக ஒரு வகுப்பில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பாடம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கணக்கீடு பாடம். கணக்கீட்டில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் பேசிக்லேருந்து நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். ஆரம்பத்துலேருந்து கணக்கீடுனா என்ன, கணக்கீட்டு அழகுனா என்ன, கணக்கீட்டு எண்ணக்கருக்களுக்குள்ளே என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது, அதே மாதிரி கணக்கீட்டுன்னுள்ள என்னென்ன வகையான பிரிவுகள் இருக்குது, என்னென்ன கணக்கீட்டு சூழல்கள் என்னென்ன இருக்குது, அந்த சூழல்களை பாதிக்கிறதான காரணிகள் என்ன, ஒவ்வொரு காரணிகள் மாறும்போதும் இந்த சூழலில் எப்படியாப்பட்டதான மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படின்றத வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதான் நம்மளோட 1-2 வரைக்கும் 2 வரையிலான தேர்ச்சி மட்டங்கள் இதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புதிய தேர்ச்சி மட்டத்துக்குள்ளாக கடந்து போகிறோம். தேர்ச்சி மட்டம் 1.3. එතකොට අදත් අලුත් ක්ලාස් එක ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම මුණ ගැහෙන එක මට ගොඩාක් සතුටුයි. එතකොට අද අපි බලන්න යන පාඩම තමයි ගිණුම් කරණය. ගිණුම් කරණය ගැන කියනකොට අපි දන්නවා අපි මුල ඉඳලම බලාගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ පදනම ගිණුම් කරණේ පදනම හිඳලා හරි නිර්වචනය ගැන බැලුවා. නිර්වචනයේ තියෙන වචනයන් ටික මොකද්ද? එක එක වචන අලුත් වචන මොකක් හරි තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ ගිණුම් කරන ඒකක කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේ එකින් එක අපි බලලා ඊට පස්සේ ගිණුම් කරණය තුල වර්ග කරා. හරි අපි කළමනාකරන ගිණුම් කරණය කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම මූල්‍යම ගිණුම් කරණය කියන්නේ මොකද්ද කියලා එම වර්ග කරලා ඒව තුල යන ක්‍රියාකාරකම් මොනවද, කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා ඒ දේවල් බලලා ඊට පස්සේ අපි බැලුවා ගිණුම් කරන පරිසරය ගැන. ගිණුම් කරන පරිසරය කියලා කියනකොට ගිණුම් කරන පරිසරය කියන්නේ කොයි වගේ එකක්ද? පරිසරය කියන්නේ මොකද්ද? ගිණුම් කරන පරිසරය මොකද්ද? ඒම වෙන වෙනම බැලුවා. ඊට පස්සේ ඒ පරිසරය තුළ තියෙන සාධකයන් මොනවද? මේ සාධකයන් වෙනස් වෙනකොට ඒ පරිසරය තුළ කොයි වගේ වෙනස්කමක්ද වෙන්නේ කියලා ඒකත් අපි අන්තිමට බලලා නතර කරලා තියෙනවා. එතකොට අද අපි අලුත් නිපුණතාව මට්ටමකට අපි ඇතුළත් වෙන්න යනවා. ඒක තමයි නිපුණතාව මට්ටම 1.3. එතකොට අපි අද අලුත් නිපුණතාව මට්ටමක් අපි ආරම්භ කරන්න යනවා. I am glad to welcome you all in another new class of our accounting subject. Today we are going to discuss and discover about accounting. In the accounting we have completed 2 unit levels. We have discussed about from the fundamentals of the accounting. We started from the fundamentals and the basics of the accounting. Basics means what's a definition for accounting, what are the meanings for the words, such as accounting unit, what we call as a accounting unit, and we have discussed about each of the every words included in the definition, and we have discussed about them. And after that, lastly we have discussed about the environments. Accounting environment, what is called as accounting environment, what are the differences between environment and accounting environment, and also we have discovered about the factors that can affect the accounting environment, and also we have discussed how the changes of these factors are affecting into the accounting environment. How the changes are affecting into the accounting environment. We have discussed about these things in our previous accounting classes. Then today we are going to entering into a new unit level in our today's class, the unit level 1.3. We are going to start a new unit level in today's class. அப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தேர்ச்சி மற்றும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பாடம் அப்படி என்னன்னு சொன்னால், நம்ம இது வரைக்கும் அடிப்படைகளை பார்த்தோம், அதே மாதிரி கணக்கீட்டு சூழல்களை பார்த்தோம், அதில் காரணிகள் பார்த்தோம், மாற்றங்களை பார்த்தோம். இன்றைக்கி கணக்கீட்டு உள்ள என்ன வகையான ஒரு செயல்முறை நடக்குது அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது கணக்கீட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குது. இப்போ கணக்கீடு நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம், அதுக்கான வரைவிலக்கணங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம், அதுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும். ஆனால் அதை எப்படி எந்த ஆர்டரில் அதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றது தான் இந்த தேர்ச்சி மட்டத்தில் பார்க்க போகிறோம். ஒரு அக்கௌண்டிங் செய்ய போகிறோம், ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம செய்கிறது அப்படின்னா இது இப்போ படித்து நம்ம ஒரு கம்பெனிக்கு போயிட்டு தான் செய்யணும் அப்படின்ட்டு இல்லை. இதில் பர்சனலாக நம்ம லைஃப்பில் கூட
இப்போ சிம்பிளாக ஒரு கடை வச்சுருக்கோம், இல்லாட்டி ஏதாவது நம்ம செல்ஃபாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், இல்லை நம்ம சம்பளம் தான் வாங்குகிறோம், சம்பளத்துக்கு தான் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நம்ம எப்படி நம்மளோட காரியங்களை மேனேஜ் பண்ணிக்கிறது, எப்படி அக்கௌண்ட்ஸை நம்மளுக்கு செல்ஃப் அக்கௌண்டிங் செஞ்சு கொள்வது அப்படின்ற காரியங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதை தான் இன்றைக்கி இந்த காரியங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம். கணக்கீட்டு செயல்முறை எப்படியாப்பட்டதாக இருக்கும், கணக்கீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதான செயல்முறைகள் எப்படியாப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போ இன்றைக்கி தேர்ச்சி மட்டம் 3.3 என்னன்னா கணக்கீட்டு செயல்முறை ஒன்றை பகுப்பாய்வு செய்கிறது. கணக்கீட்டு செயல்முறை பகுப்பாய்வு செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செயல்முறைகளில் படிநிலைகள் என்னென்ன இருக்குது, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபர்ஸ்ட்டாக என்ன செய்வாங்க, அதுக்கடுத்து என்ன நடக்கும், கடைசியாக எப்படி அந்த நிதி கூற்றுகளை செஞ்சு கொண்டு வரதுக்கான நடுவில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது, என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் அதுக்குள்ளே நடக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம். அதான் கணக்கீட்டு செயல்முறையை பகுப்பாய்வு செய்தல். එතකොට අද අපි බලන්න යන නිපුණතා මට්ටම 1.3 මොකක්ද කියලා කිව්වොත් ඒක තමයි ගිණුම් කරණය ක්‍රියාවලිය ලෙස විග්‍රහ කිරීම. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මුලින් ඉඳලා බලාගෙන එනකොට අපි ගිණුම් කරණය කියන්නේ මොකක්ද, ඒ තුල අල්මක් දක්වන පාර්ශවයන් කවුද, ගිණුම් කරණයේ වර්ග කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් බැලුවා. ඒ වගේම පරිසරයන් බැලුවා, පරිසරය තුල වෙන සාධක බැලුවා, සාධක වල වෙනස්කම් කොහොමද පරිසරය තුලට බලපාන්නේ කියලා ඒ වගේ දේවල් අපි බලාගෙන ආවා. අද අපි මේ නිපුණතා මට්ටමේදී මොකක්ද බලන්න යන්නේ කියලා කිව්වොත් දැන් ගිණුම් කරණය කියලා අපි කියාගෙනම යනවා. ඒක තුල මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හරි, දැන් ඒක තමයි දැන් අපි බලන්න යන්නේ. ගිණුම් කරණය තුල මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ, හරි, කොයි වගේ ක්‍රියාවලියක්ද ඒ තුල සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ පාඩමේදී බලන්න යන්නේ. ඒක තමයි අපේ නිපුණතා මට්ටම 1.3. එතකොට මේකේ ගිණුම් කරණය තුල මොනවද වෙන්නේ, මේක ගිණුම් කරණය කරන කට්ටියට විතරක් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය පොඩි ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක්ට වුණත් නැත්තම් මං සැලරි එකක් අරගෙන තමයි වැඩ කරන්නේ, මං එකිනෙක ගාව වැඩ කරනවා, මං සැලරි තමයි මට හම්බෙන්නේ කියලා කියනවා නම් එයාටත් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එයාගේ වියදම් ටික කළමනාකරණය කරගන්න, මේකම එයාගේ ආදායම හරියටම පාවිච්චි කරගන්න මේක එයාට උදව් වෙයි. මේ ක්‍රියාවලිය මං කියන්නේ මේ process එක, මේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද අපි කරන්නේ, ඒක මොනවද ඒ තුල සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි බලන්න යන්නේ අද පන්තියේදී. In today's class, in our third unit level of our accounting is the processing, analyzing accounting as a process. We are going to analyze the process of accounting. What are the we have learned also previously in our classes how we can define accounting, and what are the fundamentals and the definitions of the accounting and the partitions of accounting, the classifications of accounting, what are the classifications, and also we have discussed about the environment class in last classes, and then today we are going to explore about the process of accounting. What are the processes in the on the accounting they are making. We are just learning as accounting as a definition. We know the definition, we know the process, all things, but today in this unit level we are going to learn about the step by step of the process of accounting, how they can making the accounting reports step by step without errors. This only not for the accountants, this is not only used for the accountants, it also can useful for the persons who have doing a small businesses. And also if you can think, I am not a businessman, I am an employee of a company, I am getting salary only. Also you can also use these steps and process to manage your expenses and incomes in proper way. It will be helpful for you. Then today we are going to analyze about the accounting process. அப்போ இன்னைக்கு நம்ம முதல்ல இந்த அக்கௌண்டிங், அதாவது கணக்கீட்டு செயல்முறை அப்படின்றதுக்கும் முன்னுக்கு போகிறதுக்கு முன்பதாக நம்ம எப்பயுமே அக்கௌண்ட்ஸில், அதாவது கணக்கீட்டில் நம்ம எல்லாத்துக்குமே பாடங்களுக்கு போகிறதுக்கு முன்னுக்கு என்ன கரு படம்னு ஒன்று பார்ப்போம். என்ன கரு படத்தில் நம்ம என்னென்ன தான் இதில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம்
அப்படின்றத சொல்லி ஃபுல்லாக ஒரு மெப் மாதிரி நம்ம போட்டுட்டு தான் நம்ம பாடத்துக்குள்ளாக கடந்து போவோம். அதே மாதிரி இந்த பாடத்தில் நம்ம என்னென்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், முதல்ல கணக்கீட்டு செயல்முறை அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். கணக்கீட்டு செயல்முறை அப்படின்னு சொல்லும்போது கணக்கீட்டு செயல்முறை அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறம் கணக்கீட்டு உள்ளீடுகள்லாம் என்ன, கணக்கீட்டு செயல்முறைகள்லாம் என்ன, கணக்கீட்டுல வெளியீடுகள் அப்படின்னு எதை நம்ம சொல்லுவோம். கணக்கீட்டு உள்ளீடுகள்னு பாருங்கள், கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நிகழ்வுகள் இருக்குது. அப்போ கொடுக்கல் வாங்கல்கள்லாம் என்ன, நிகழ்வுகள்லாம் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் கணக்கீட்டு செயல்முறையில் பாருங்கள், மூல ஏடுகளை பதிவு செய்கிறது, பேரேடுகளுக்கு மாற்றுறது, பரீட்சை மீதி தயாரிக்கிறது. அப்போ மூல ஏடுகள், மூல ஆவணங்கள்னால் என்ன, மூல ஏடுகளில் எப்படி நம்ம ஒரு விஷயத்தை பதிவு செய்யணும்னா என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கணும், என்ன மாதிரியான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நிகழ்வுகளை நம்ம வந்து மூல ஏடுகளில் பதிவு செய்யணும், அதை எப்படி பேரேடுகளுக்கு மாற்றுறது, பேரேடுகள்னால் என்ன, அதே மாதிரி பரீட்சை மீதி தயாரிக்கிறது, பரீட்சை மீதினா என்ன, அதை எப்படி நம்ம செய்கிறது அப்படின்றத குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் கணக்கீட்டு வெளியீடுகள் பாருங்கள், இது வந்து நிதி கூற்றுகள். இங்கே போட்டிருக்க எல்லாமே வந்து நிதி கூற்றுகள் தான். வருமான கூற்று, நிதி நிலைமை கூற்று, உரிமை மாற்றல் கூற்று, காசு பாய்ச்சல் கூற்று, கணக்கீட்டு கொள்கைகளும் குறிப்புகளும். சரியா, இது எல்லாமே என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாம் வந்து அவுட்புட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. அப்படின்னா வெளியீடுகள். நம்ம போடுற இந்த கொடுக்கல் வாங்கல்களை உள்ளீடாக போட்டு இதை வெளியீடாக நம்ம எடுக்கிறோம். அதுக்குள்ளே நடக்கிற செயல்முறையை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த 3 விஷயம் தான், கணக்கீட்டு உள்ளீடுகள்னா என்ன, கணக்கீட்டு செயல்முறைனா என்ன, கணக்கீட்டு வெளியீடுகள்னா என்ன, இந்த 3 விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன் பை ஒன்னாக. இதை தான் நம்ம கணக்கீட்டு செயல்முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த விஷயங்களை தான் நம்ம இன்றைக்கி அதாவது இந்த யூனிட் லெவலில், அதாவது இந்த தேர்ச்சி மட்டத்துக்கு கீழே நம்ம பார்க்க போகிறோம். එතකොට අපි ගිණුම් කරන ගත්තම අපි පාඩම තුළට යන්න කලින් හැමදාම සංකල්ප සිතියමක් හැටියට හරි අපි මොකක්ද ඉගෙන ගන්න යන්නේ කියන එක පොඩියට අපි සිතියමක් හැටියට දාගෙන අපි මුලින්ම මොකක්ද ඉගෙන ගන්න යන්නේ කියලා අපි බලලා තමයි පාඩම ඇතුළට අපි යන්නේ. එතකොට මේ විදිහට අදත් අපි බලන්න ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මුලින්ම ඉගෙන ගන්න යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රියාවලිය තේරුම් ගන්න යනවා. ඊට පස්සේ ගිණුම් කරන්නේ යෙදවුම් හැටියට අපි මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ, ගිණුම් කරන්නේ යෙදවුම් මොනවද, ඒ වගේම ගිණුම් කරන්නේ ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකද්ද, එතන මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ, ඒ වගේම ගිණුම් කරන්නේ නිමවුම් ටික මොනවද කියලා බලන්න යනවා. එතකොට බලන්න මෙතන යෙදවුම් හැටියට ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් කියලා මෙතන දාලා තිනවා. ගනුදෙනු කියන්නේ මොනවද, සිද්ධීන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි බලන්න යනවා. එතකොට කොහොමද අපි වෙන් කරන්නේ කියලා අපි බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය, ගිණුම් කරන්නේ තුල මොන වගේ දෙයක්ද, මේ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් තියාගෙන අපි මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න යන්නේ කියලා කිව්වොත් අපි මුලින්ම බලන්න මූල්‍ය පොත්වල මූලික සටහන් පොත්වල සටහන් කිරීම. හරි, අපි පොත්වලට සටහන් කරන්න ඕනේ. එතකොට මූලික පොත්වල මූලික පොත් කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට මුලින්ම පොත්වලට අපි දාන්න නම් මොන වගේ දේවල්ද අපිට ඕන කරන්නේ, මොන වගේ සිද්ධීන් හා ගනුදෙනුද අපි ඒකට දාන්නේ, කොහොමද ඒක සටහන් කරන්නේ, ඒ වගේම ඒවා ආපහු කොහොමද ලෙජර්ස් වලට දාන්නේ, ලෙජර්ස් කියන්නේ මොකද්ද, ඒක බලන්න යනවා. ඒ වගේම ශේෂ පිරික්සුම, ට්‍රයල් බැලන්ස් කියලා කියන්නේ. ඒ ශේෂ පිරික්සුම කියලා කියන්නේ කොහොමද ඒක කොහොමද පිළියෙල කරන්නේ, ඒ දේවල් අපි මේකෙදි බලන්න යනවා අපි ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය යටතේ. එතකොට නිමවුම් ටික බලන්න ආදායම් ප්‍රකාශය, මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය, ඒ වගේම හිමිකම්, ඒ වගේම හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශය, මූල්‍ය ප්‍රවණතා ප්‍රකාශය. එතකොට ඒ වගේම ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති හා සටහන් ටික. එතකොට මේවා තමයි නිමවුම් හැටියට අපි බලන්න යන්නේ. මේවා කොහොමද දැන් මේ යෙදවුම් ටික ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් යෙදවුම් හැටියට තියාගෙන කොහොමද අපි මේ වගේ ප්‍රකාශයන් නිමවුම් හැටියට ගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න එක තමයි මේ ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අතරතුර සිද්ධ වෙන දේවල් වලට තමයි අපි ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ දේවල් තමයි අපි මේ නිපුණතා මට්ටම යටතේ අපි බලන්න යන්නේ. එතකොට මේ දෙක අපි එකින් එක බලන්න යනවා. In today's class, before in the accountings, always we have get a concept map before we are entering into the subject. As well as today's also we are going to discuss about what we are going to learn in this unit level. Firstly, we are going to discuss about the accounting process. What is the accounting process? And after that we are going to learn about the accounting inputs. What are the inputs of accounting? And after that we are going to
learn about the accounting process and accounting outputs. What are the inputs means? Prime documents and transaction and events. Prime documents, what are the mean? The prime documents means, and the prime entries, making prime book and prime documents. What are the meaning for them? How we can enter the entries into the prime books. And also we want to learn about the transaction and events. What are the transaction, what are the events on accounting? We are going to discuss about these things. And after that, in the accounting process, we are going to making entries in book of prime entry. What is called prime entry, and we are going to discuss about them, and posting to ledgers, how we can post it to the ledgers, and preparing trial balance. What is trial balance? How we can prepare that? And the outputs, see about the outputs. First one is income statement and statements of financial position, and statement of changes on equity, and cash flow statement. After the accounting policies and notes. These are the outputs of accounting. Then today in this unit level, how we can use these inputs, transaction and events as input, and how we can make these statements on the accounting. This is called as a accounting process. And like that, in today's class we are going to discuss about these things in our today's unit level. அப்போ இந்த தேர்ச்சி மட்டத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த விஷயங்கள் தான். அப்போ நம்ம முதல்ல கணக்கீட்டு செயல்முறை அப்படின்றதுக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முன்பதாக, செயல்முறை அப்படின்னா என்ன? செயல்முறை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கணக்கீட்டு செயல்முறைக்கு முன்பதாக செயல்முறைன்னு நம்ம என்னத்தை சொல்லுவோம்? அப்போ நம்ம செயல்முறைன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் கணக்கீட்டுக்குள்ளே என்னென்னா நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது. பொதுவாக செயல்முறை அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு உள்ளீட்டை கொண்டு ஒரு வெளியீட்டை பெறுறதுக்கு இடையில் நடக்கப்படுற காரியங்களை தான் நம்ம செயல்முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு, இப்போ ஒரு பேக்கரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், அதில் பான் உற்பத்தி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அதில் உள்ளீடு வந்து மாவு. சரி, அந்த மாவை வச்சு எப்படி நம்ம பான் செய்கிறாங்க, மாவை உள்ளீடாக கொண்டு வராங்க, பானை வெளியீடாக கொடுக்குறாங்க. இந்த பக்கம் மாவு உள்ளீடாக போகுது, அந்த பக்கம் அது பானாக வெளியே வருது. அப்போ அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் நடக்கிற செயல்முறை தான் நம்ம செயல்முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம். நடுவில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குதோ அது எல்லாமே செயல்முறையாக இருக்கும். ஒரு உள்ளீட்டை எப்படி வெளியீட்டாக மாற்றுறது அப்படின்றது தான் நம்ம செயல்முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம். இப்போ பாலை வச்சு யோகட் செய்கிறது, பாலாக உள்ளீடாக போட்டுட்டு அங்கிட்ட யோகட், தயிர், அந்த மாதிரி பால் உற்பத்திகள் வெளியே வருது. அந்த மாதிரி எல்லா ஒரு செயற்பாட்டுலையுமே இந்த உள்ளீடு வெளியீடு அப்படின்றது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. நம்ம எதை எடுத்துக்கிட்டோனாலும் ஒரு உள்ளீடு ஒரு வெளியீடு வரும். இப்போ நம்ம படிக்கிறதுல நம்மளோட உள்ளீடு என்னது? நான் படித்து கொடுக்குற நோட்ஸ், இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு உள்ளீடு. சரியா? உங்கள்கிட்ட வர வெளியீடு என்னவாக இருக்கும்? நீங்கள் எக்ஸாமில் எடுக்கிற மார்க்ஸ், அதுதான் நான் எடுக்கிற வெளியீடு. இங்கே என்ன நடக்கிறத நான் வச்சு சொல்கிறேன். அப்போ நம்ம உள்ளீடாக இந்த விஷயங்களை உங்களுக்குள்ளே போடுறோம், உங்கள்கிட்ட இருந்து வெளியீடாக என்னத்தை எடுக்கிறோம்? உங்களோட புள்ளிகள், உங்களோட நாலேஜ். சரி, அது வந்து வெளியீடு. அப்போ இதை தான் உள்ளீட்டு வெளியீட்டு செயல்முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எல்லா ஒரு செயற்பாட்டிலையுமே இருக்கும். எதுலையுமே எல்லாத்துலேயுமே இந்த உள்ளீட்டு வெளியீட்டு செயல்முறைன்றது எல்லாத்துலேயுமே காணப்படும். அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த கணக்கீட்டுலையும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, இந்த உள்ளீடுகளுக்கும் வெளியீடுகளுக்கும் நடக்கிற விஷயங்களை தான் கணக்கீட்டு செயல்முறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். එතකොට අපි දැන් ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න ඉස්සර අපි මේ ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ දැන් ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ යෙදවීමක් හැටියට යම්කිසි දෙයක් තියාගෙන නිමවීමක් හැටියට නිම කරන්න මේ අතරතුර සිද්ධ වෙන දේවල් වලට තමයි අපි ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ. හරි, දැන් උදාහරණයට පාන් නිෂ්පාදන බේකරි එකක් අපි ගත්තාම එතන බලන්න පිටි තමයි යාලා යෙදවීමක් හැටියට යාලා පාවිච්චි කරන්නේ, පිටි. එතකොට එක පැත්තකින් පිටි යාලා ඇතුළට යවලා අනිත් පැත්තකින් පාන්, බිස්කට් වගේ දේවල් යාලා හදලා ගන්නවා. එතකොට බලන්න මේ පිටි ඇතුළට ගිහින් පාන් හැටියට එළියට එනවා. එතකොට මේ අතරතුර සිද්ධ වෙන දේවල් තමයි අපි ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ යෙදවීමක් අපි කොහොමද නිමවීමක් හැටියට වෙනස් කරන්නේ? ඒ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි යෙදවීම සහ නිමවීම ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ. මේක හැම දෙයකම තියෙනවා.
ඕන උදාහරණයක් මේකට කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි කිරි නිෂ්පාදන මොනවා හරි ගත්තොත් යෝගට් ගත්තොත් හරි අපි කිරි ඇතුළට යදවමක් හැටියට අපි යවලා අපි යෝගට් නිෂ්පාදනය කරලා ගන්නවා. එතකොට යදවමක් හැටියට කිරි දානවා නිමවමක් හැටියට අපිට යෝගට් ඒ වගේම කිරි නිෂ්පාදිත අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදියම දෙයක් තමයි මේ ගිණුම්කරණය තුලත් වෙන්නේ. අපි යදවමක් හැටියට යම් කිසි දෙයක් දානවා. ඒ කියන්නේ අපි කලින් අර සංකල්ප සිතින් බැලුවා වගේ අපි ගණදෙනු හා සිද්ධින් යදවමක් හැටියට දාලා අපි ප්‍රකාශයන් නිමවමක් හැටියට ගන්නවා. එතකොට මේ අතරතුර සිද්ධ වෙන දේවල් තමයි අපි ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක තමයි යදවම් සහ නිමවම් ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක තමයි අපි එකින් එක ඊළඟට අපි බලමු. On the accounting process, the process of accounting, the means before that we have just discussed about the process. What is the process? Process means it will the input and output process. It's in everywhere and every production this process is the same. For an example, in the bread production in a bakery, they are using flour as an input, and on the other side they are getting the breads and all the flour products as an output. Then in there they are inputting flour as an input and getting the bread as an output. The things on the activities which is held on the between these things, input and the output, are called as a process. The activities which is changing the input into as a output, they are called as a process. We can example it and many things like milk products, and to also in our learning also a process. I am giving these notes and these things as an input and getting your out as an output your marks and your knowledge. That's the output of this process, this education. That's the educational process. Like the same way also the accounting also has a process. They are also inputting the transaction and the events as an input and getting the statements as an output. The activities which is held on between the input and output, they are called as a accounting process. We are going to learn about the one by one of these things in our next classes or in continuously. அப்போ பாருங்கள், கணக்கீட்டில் எல்லா விஷயத்துலையுமே ஒரு உள்ளீடு இருக்குது, நடுவில் ஒரு செயல்முறை நடக்கும், அந்த உள்ளீடு அப்படியே வெளியீடாக மாறிடும். இதுதான் நம்ம உள்ளீட்டு வெளியீட்டு செயல்முறைன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி கணக்கீட்டுலேயும் பாருங்கள், கணக்கீட்டு உள்ளீடுகள் இருக்குது, கணக்கீட்டு வெளியீடுகள் இருக்குது. அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம கணக்கீட்டு செயல்முறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதில் பாருங்கள், நம்ம மேலே ஏற்கனவே நம்ம அந்த கன்செப்ட் மேப்பில் பார்த்த, அதாவது என்ன குறுப்படத்தில் பார்த்த அதே விஷயந்தான் இங்கேயும் இருக்குது. கணக்கீட்டு உள்ளீடுகள் வந்து கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இல்லாட்டி நிகழ்வுகள்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி கணக்கீட்டு செயல்முறைகளாக பாருங்கள், மூல ஏடுகளில் பதிவு செய்கிறது, பேரேடுகளுக்கு மாற்றுறது, பரீட்சை மீதி செய்கிறது. அப்போ கணக்கீட்டு செயல்முறை அப்படின்னு சொல்லும்போது, இப்போ ஒரு நிகழ்வு நடக்குதுன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பில் கொடுத்து தான் நீங்கள் பில் வாங்கி தான் நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குவீங்க. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இல்லாட்டி ஒரு கடை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ நீங்கள் விற்கிறதுக்காக ஒரு 10 கிலோ வெங்காயம் வாங்குறீங்க, 10 கிலோ வெங்காயம் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான பில் உங்கள்கிட்ட கட்டாயம் இருக்கணும். பில் இல்லாமல் நீங்கள் பிஸ்னஸில் பொறுத்த அளவுக்கு பில் இல்லாமல் எதுவுமே செய்யலாது. ஒரு ப்ராப்பரான பில் இல்லாத ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல்களை நம்ம மூல ஏடுகளில் பதிவு செய்கிறதில்லை. மூல ஏடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறது, நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா கொள்வனவுக்குன்னு ஒரு மூல ஏடு இருக்கும், சரியா? அதே மாதிரி நீங்கள் விற்கிற சாமான் எல்லாம் எழுதுறதுக்கு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு புக், எது வாங்கினாலும் நீங்கள் அந்த புக்கில் எழுதுறீங்க. நான் இன்றைக்கி இதை வாங்கினேன், டேட்டை போட்டு இதை போடுறீங்க. இன்றைக்கி விற்கிறதுக்காக 10 கிலோ வெங்காயம் வாங்கினேன், 10 கிலோ தக்காளி வாங்கினேன், 2 கிலோ கிழங்கு வாங்கினேன். அந்த மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன செய்கிறீங்களோ அதெல்லாம் ஒரு கொப்பியில் நோட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே ஒவ்வொரு மூல ஏடுகள் இருக்குது. நீங்கள் ஏதாவது விற்கிறீங்க அப்படின்னா விற்பனை என்னென்ன இன்றைக்கி விற்றுருக்கீங்க அப்படின்றத ஒரு தனி புக்கில் எழுதுறது, சரியா? என்னென்ன வாங்கினீங்கன்றது ஒரு தனி புக்கில் எழுதுறது. அதே மாதிரி யாருக்கு சரி கடன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதை ஒரு தனி புக்கில் எழுதுறது, சரியா? கடன் கொடுத்தோர், அதே மாதிரி கடன் பெற்றோர்,
கடன் பட்டோர் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுக்குமே தனித்தனி புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த மூல ஏடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறது. மூல ஏடுகள்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி போட்டு எல்லாத்தையுமே டேட் போட்டு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நீங்கள் என்னென்ன செய்கிறீங்க, ஒவ்வொரு நாளைக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்றத ஒவ்வொரு நாளும் எழுதிட்டு வரணும். அந்த நாள் முடிவில் அந்த புக்கில் டோட்டல் வரும் தானே. இப்போ விற்பனைனா நீங்கள் ஒரு 10, 15, 20 விற்பனைகள் செஞ்சுருப்பீங்க. அது எல்லாத்துடைய டோட்டலை எடுத்து தான் அது அந்த நாளைக்கு நீங்கள் மொத்தமாக எவ்வளோ விற்றுருக்கீங்க, எவ்வளோ வாங்கியிருக்கீங்கன்றத டோட்டலாக எடுத்து பேரேடுகளுக்கு மாற்றணும். அதை தான் பேரேடுகள்னு சொல்கிறது. பேரேடுகள்னு சொல்கிறது என்னென்னு நம்ம டீப்பாக போகும்போது நம்ம பார்ப்போம். பேரேடுகள்னு சொல்கிறது லெஜஸ் தான் பேரேடுகள்னு சொல்லுவோம். அது என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது தான் புரியும், சும்மா வாயில் சொன்னால் உங்களுக்கு விளங்காது. அப்போ அந்த மாதிரி பேரேடுகளுக்கு மாற்றி அதிலிருந்து தான் பரீட்சை மீதி. பரீட்சை மீதின்றது எல்லாம் விற்பனை மொத்தமாக எவ்வளோ, இந்த வருஷத்துக்கான விற்பனை மொத்தமாக எவ்வளோ, இந்த வருஷத்துக்கான கொள்வனவு மொத்தமாக எவ்வளோ, இந்த எவ்வளோ பேருக்கு நீங்கள் கடன் கொடுத்துருக்கீங்க, எவ்வளோ மொத்தமாக கடன் வாங்கியிருக்கீங்க, எவ்வளோ சொத்துகள் உங்கள்கிட்ட இருக்குது, என்னென்ன விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட மேலதிகமாக இருக்குது, என்னென்ன செலவுகள் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்றத மொத்தமாக ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி செய்கிறதுக்கு தான் பரீட்சை மீதி அப்படின்னு சொல்கிறது. ஒரு பெரிய லிஸ்ட் மாதிரி இருக்கும், என்ன செஞ்சதெல்லாம் போட்டு அதில் அமௌண்ட் வரவு செலவுன்ற போட்டு அப்படியே ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி செய்கிறது தான் பரீட்சை மீதி அப்படின்னு சொல்கிறது. அதுதான் கணக்கீட்டு செயல்முறைகள். இப்போ இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு கடைசி அந்த பரீட்சை மீதி இருக்குது தானே, அதை பார்த்து தான் நீங்கள் வருமான கூற்று, நிதி கூற்று, உரிமை மாற்றல் கூற்று, காசு பாய்ச்சல் கூற்று, இது எல்லாமே நீங்கள் செய்கிறது அந்த கடைசியாக நீங்கள் செஞ்சுருப்பீங்களே ஒரு பரீட்சை மீதி இருக்கும் தானே, அதை பார்த்து தான் நீங்கள் கணக்கீட்டில் இந்த வருமான கூற்றுகள்லேருந்து எல்லா கூற்றுகளையுமே நீங்கள் அந்த பரீட்சை மீதியை வச்சு தான் செய்வீங்க. ஏன்னா நீங்கள் புக்கில் தேடி எழுத போனீங்கன்னா அதில் 1000 இருக்கும். 1000 ஒரு வருஷத்தில் நடந்த டிரான்சாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1000க்கு மேலே இருக்கும். அது ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் பார்த்து செய்ய போனீங்கன்னா வெறுத்து போயிடும், அது கஷ்டமும் கூட. அதனால தான் நம்ம பரீட்சை மீதி ஒன்று செஞ்சு வச்சுருக்கோம். எல்லாத்துலேயுமே ஷார்ட் பண்ணி நம்ம எழுதி வச்சுருக்கோம். அதை பார்த்து நம்மளுக்கு நிதி கூற்றுகள் செய்யலாம். அப்போ இதுதான் கணக்கீட்டு செயல்முறை அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்போ இன்றைக்கி நம்ம இந்த செயல்முறையை பற்றி பார்த்துருப்போம். அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு அடுத்த கிளாஸில் இந்த நிதி கூற்றுகளை எப்படி நம்ம செய்கிறது, அந்த செயல்முறைக்குள்ளாக நடக்கிற விஷயங்கள் என்னென்னா அப்படின்றத குறித்து, இப்போ எப்படி மாற்றுறது, பரிமாற்றங்கள் என்ன, பிரிவினர்கள் யார், அந்த விஷயங்களை குறித்து படிமுறைகளை குறித்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். அப்போ இன்றைக்கி நம்ம சிம்பிள் செயல்முறை மட்டும் பார்த்துருக்கோம். உள்ளீடுகள் என்னென்ன, செயல்முறை என்ன நடக்குது, வெளியீடுகள் என்னென்ன, இந்த விஷயத்தை மட்டும்தான் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம். එතකොට මේ අපි කලින්ම කිව්වා වගේ මේ යදොම් සහ නිමෝම් ක්‍රියාවලිය ගැන අපි ගත්තම මේකෙදි බලන්න ගිණුම් කරණයේදීත් අපි යදොම් හැටියට ගණදෙනවා හා සිද්ධීන් තියෙනවා. ඒ වගේම ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියක් මෙතන සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ගිණුම් කරන නිමෝම් ටිකක් ගිණුම් කරණයේදී නිමෝම් ටිකකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ යදොම් ටික අපි කොහොමද මේ නිමෝම් හැටියට වෙනස් කරන්නේ කියන එක තමයි ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය කියලා අපි කලින්ම සාකච්ඡා කරා. එතකොට අපි කලින්ම දන්නවා බලන්න ගිණුම් කරන යදොම් හැටියට අපි ගණදෙනවා හා සිද්ධීන් හරි ඒවා තියාගෙන ඉන්න. ගණදෙනු කියලා කියන්නේ අපි යම් දෙයක් සල්ලි දීලා අරගන්නවා, නැත්නම් අපෙන් කවුරු හරි සල්ලි දීලා යම් දෙයක් අපෙන් අරගන්න එකට. හරි සල්ලි දීලා, ඒ කියන්නේ ඒකට තමයි ගණදෙනුව. අපි යමක් දීලා යමක් ලබා ගන්නවා. අපි පාරිභෝගිකයන්ට බඩු දීලා යාගෙන් සල්ලි ගන්නවා. පාරිභෝගිකයා අපිට සල්ලි දීලා යා බඩු ඒ කියන්නේ බඩු ටික එයා ලබා ගන්නවා. ඒක තමයි ගණදෙනුව. එකක් දීලා එකක් ගන්න එක. ඒක තමයි ගණදෙනුව කියන්නේ. ඒ වගේම සිද්ධීන් කියලා කියනකොට සිද්ධීන් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි සිදුවීමක්. හරි දැන් කියමු එක්කෙනෙක් ඔයාගෙන් ණයක් ගත්තා කියලා. ඒක සිද්ධියක්. ඒ වගේම ගිනි ගත්තා කියලා කියමුකෝ. ගිනි ගත්තා නැත්නම් හොරකමක් වෙනා. ඒ වගේ දේවල් සිද්ධීන්. හරි නැත්නම් මොකක් හරි වැටිලා මේ භාණ්ඩ ටික මේ මොකක් හරි ඩැමේජ් වුණොත් ඒවා ඇවිල්ලා සිද්ධි. ඒව ගණදෙනු නෙමෙයි. එතකොට මේ දෙකම තියාගෙන තමයි ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය කරන්නේ. එතකොට ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියදී බලන්න මූලික සටහන් පොත්වල සටහන් කිරීම. මේ සටහන් පොත් කියලා කියනකොට ඒක වැඩි දෙයක් නෙමෙයි. නිකන් හිතාගන්න දැනට ඔයාලා හැමදේම පොතක ලියනවා වගේ. දැන් ඔයා මොකක් හරි විකුණලා තිබ්බොත් එතකොට විකුණුම විතරක් එක පොතක ලියනවා. ඒක අද ඩේට් එක දාලා අද මං ලුණු කිලෝ 10ක් වික්කා කියලා එහෙම දා ගන්නවා ඒ ප්‍රමාණය. ඒ වගේම සුදු ලුණු හාල් ඒ වගේ විකුණන හැම දෙයක්ම පොතක ලියාගෙනම යනවා. ඒ දවසේ අවසානයේදී නැත්තම් මාසේ අවසානයේදී ඒ දැන් පොතේ ලියපු ටිකේ ටෝටල් එක තියෙනවනේ.
ඒ ටෝටල් එක අරගෙන ඒවා තමයි අපි ලෙජස් වලට දාන්නේ. ලෙජස් කියලා කියන්නේ අපිට අර ටෝටල්ස් ටික බලා ගන්න අපි හදන ක්‍රමයක්. ඒක ගැන අපි අර උදාහරණයක් එක්ක බලනකොට අපි බලමු. දැනට ලෙජස් කියලා කියන්නේ ඒකත් පොතක් තමයි. හරි. එතකොට ඒතන වෙනස් කරනවා. අපි ටෝටල් ටික වෙනස් කරලා ශේෂ පරීක්ෂම කියලා කියන්නේ ලිස්ට් එකක්. එතකොට මේ අවුරුද්දේ මං කීයක් විකුණලා තියෙනවද? කොච්චරටද විකුණලා තියෙන්නේ? කොච්චරක්ද මං මිලදී අරන් තියෙන්නේ? හරි. ඒ වගේම කොච්චර දේවල් මං වියදම් කරලා තියෙනවද? වියදම කොච්චරද කියලා ඒ අවුරුද්දේ සිද්ධ වුණ හැම දෙයක්ම එක ලිස්ට් එකක් හැටියට සකස් කරන එකට තමයි ශේෂ පරීක්ෂම කියලා කියන්නේ. මේ ශේෂ පරීක්ෂම තියාගෙන තමයි මේ ආදායම් ප්‍රකාශනය, මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය ආදී මේ ප්‍රකාශයන් ටික හදන්නේ මේ ශේෂ පරීක්ෂම තියාගෙන තමයි. එහෙම නැත්නම් අපි එකින් එක බලාගෙන ලියන්න ගියොත් අපිට මේක කවදාවත් කරලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒ කොච්චරක් තියෙනවා? 1000කට වැඩි මේ ගණදෙනු හසින්දී තියෙන්න පුළුවන්. අවුරුද්දක වුණ දේවල්නේ. එතකොට එච්චර තියෙනකොට අපි ඒක තියාගෙන මේ ප්‍රකාශන හදන්න අපිට අමාරුයි. එතකොට අපි හරියටම මේක කරේ නැත්නම් අපිට මේ ආදායම් ප්‍රකාශනයන් මේ ප්‍රකාශන ටික කරන්න බෑ. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය හරියට සිද්ධ වුණොත් තමයි මේ නියමවම හැටියට අපිට මේ දේවල් හරියටම ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අද අපි ගිණුම් කරන්නේ නියමවම කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකද්ද? යෙදවම කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි ඒ කියන්නේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය ගැන විතරයි අපි බලලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ ක්ලාස් එකේදී අපි ඉතුරු දේවල් මේකට අමතරව මේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේදී මොන දේවල්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක අපි බලමු. In today's class, as we have discussed about it previously, as accounting also as a process and input and output. The input of accounting is transaction and the events. We have discussed about this in previously. The transaction means giving something and getting something, and you should have to give something into a person and getting something from the person. For an example, if you are going to a shop, if you buy something, you are giving cash and buying a good. That's called as a transaction. You give something and get from him you will buy something. Okay, that's called as a transaction. You are giving cash and buying a goods. For buying a product, it's called as a transaction. The events means the events happening for a fire accident. For an example, I'm telling you, for accidentally as a fire accident or for theft, these are the events. This is just only events making on the accounting inputs. Events are also held on accounting inputs. The accounting process means recording entries in books of prime entry. Prime entry books means just like imagine as a book, you are noting everything you are doing in a day into a book. If you buy anything, you will note into that book. If you sell anything, you will note into another selling book. If you are giving any loans, you will note it to the another book. It's called as a prime entry. You are noting down all the things you are doing into a day, and after a month you will getting the total of that amount. You are going to change it into a ledger. Change the totals will be changed into a ledgers. That's called as a ledgers. That's also kind of books are, but you are on the ledgers you are only transferring the total of the prime entries. The total only change into the ledgers. That's called as a ledgers. We are going to in future we are going to giving examples and do practicals, then you can understand this. And the third one is preparing the trial balance. Trial balance means the list of every transaction you have made, called as a trial balance. Trial balance means you are making the list of a year. How much did you sell in this year? The total of the selling. And purchase. How did you purchase? How much did you purchase in the whole year? And you are giving a list of that. That's called as a trial balance.
And after that, the outputs, the statements, the statements are made by using this trial balance. You can't make the statements one by one with the transaction, because there's a lot of transaction, more than thousands of transaction held on a year, because we are doing accounts for the year, not only a month, not only for the day or week. This is for year accounting. Then imagine that how much of transaction will be there. Then you can do the statements one by one by see this transaction. Only you can do the statements by using this trial balance only. Without a trial balance, it's not possible to make these statements. Then this is the process of accounting. Today we have just discussed about the process of accounting only, what are the inputs and what is the process and what is the accounting output. In next class we are going to discuss about the exiting things. With the next class this unit level will be finished. அப்போ அடுத்த வகுப்போட இந்த தேர்ச்சி மட்டமும் நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும். அப்போ அதுக்கப்புறமா நம்ம புது தேர்ச்சி மட்டத்துக்குள்ளாக கடந்து போகலாம். அப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது, இப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீரியஸாக அந்த பாடத்துக்குள்ளே போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம தியரி மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ தான் ப்ராக்டிக்கலுக்குள்ளே போக போகிறோம். வர வர இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ அந்த தியரிஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் உங்களுக்கு செய்ய முடியும். அப்போ அதனால் படித்ததெல்லாம் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணிங்க. நான் ப்ராக்டிக்கலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று வச்சுட்டு தான் நம்ம ப்ராக்டிக்கலுக்குள்ளே போவோம். அப்போ எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் ப்ராக்டிக்கலுக்குள்ளே போகும்பொழுது உங்களுக்கு லேஸாக இருக்கும். அப்போ இன்னையோட நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி இது போதும். அடுத்த கிளாஸோடு இந்த யூனிட் லெவல் முடிஞ்சிடும். அப்போ நம்ம இதோட இன்னைக்கு ක්ලාස முடிச்சுக்கலாம். Thank you. එතකොට අපි දැන් තමයි ටිකක් සීරියස් විදියට මේ පාඩම ඇතුළට ගැඹුරින් යන්න යන්නේ. එතකොට ඊළඟට ප්‍රැක්ටිකල් එකම අපි ස්ටාර්ට් කරන්න තියෙනවා. එතකොට ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න නම් ඔයාලට නෝට්ස් ටික අනිවාර්යෙන් මතක තිබ්බොත් විතරයි ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මේ පාඩම් ටික අපි අපව බලන්න මොකක්ද ඉගෙන ගත්තී කියලා. මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ ඒ දේවල් ටික බලන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මේක තීරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම අර ප්‍රැක්ටිකල් පටන් ගන්න කලින් එක්සෑම් එකක් තියලා ගියොත් තමයි හොඳයි කියලා හිතනවා. නිසා අද අපි බලපු දේ මේ මෙතනින් අපි ඉවර කරමු. මේක ඇති කියලා මම හිතනවා. එතකොට අද මෙතනින් අපි මේ පන්තිය ඉවර කරමු. Thank you. We are getting in deeply into this accounting subject, and we are going to start the practicals also. To do the practicals you should have to memorize all these things we have learned in previously, and memorize these notes. Then only you can do the practical successfully. Before starting those practicals, we will do an exam on accountings. After that we are going to start the practicals, and be ready for an exam, and prepare all notes. And today we are going to end this class in here. I think this is enough for today's class. Thank you.